ein Wort, was ist verbunden mit dem Rebbe dem Schwer, wenn geworden Bar Mitzvah. Der Vater seiner hat ihm gefragt, soll fragen bei ihm, was ist bei ihm nicht verstandig. Hat damals bei ihm gefragt, was in Sieder steht. Als jeder Ayid stellt sich davnen, darf sagen, als ist zugegräht und nimmt auf sich an, mit keinem sein die Mitzvah von Wahrhaftel Reacha Komecha. Und hat gefragt die Frage, für was ist das verbunden darf mit dem Davnen. I was like a Tavi Chidis with Friedrich Rebbe. That summer is when he started going out the pairs of shluchim. And my shlichus was to go through Pennsylvania to disseminate the literature of the Merkez Chinuch. Before I went out on this shlichus, the Rebbe said, "Bei jenem darf es sein de Meilis und nicht fahr sein de Chesroines." Bei Chassidim sagt man, in der Torah sind verschiedene Oisies, different types of letters. Asvin Ravnevin, Asvin Zeirin. Big letters and small letters. Jenem Smiles darf man sein mit große Oisies und die Chesroines mit kleine Oisies. The other person's good points, his attributes, you should see with large letters, and his faults with small letters. Hat der Vater seine der Rebbe geantwortet, als Bischass mir will beten bei Vater, aber Kosche darf man früher verschaffen an Nachas Ruach, an Vergnügen. Bischass sagt, als die Kinder, was hat, was sie seien verschiedenartig und als Sach stehen in einer Nachavasachim, in einer Verbund von Liebschaft, einer mit allem, das verschafft ihm Asami Nachas Ruach, dem Vater, durch dem ist memale, die Bakosches, was die Kinder beten bei ihm. Und das ist gewähnt der Unhebs, was der Rebbe, der Schwer ist reingegangen in sein Leben als vollständiger Eid und hat Zugreitung zu der noch sein der Nossi, auf von vielen mit Tiden der noch, wenn Tiber genommen den ist. In the Yechidus I had in 1974, Rebbe asked me if I had heard from a certain person, a communal figure, recently. This person had very strongly criticized the Rebbe for his stance on the who is a Jew issue, about the law of return and the whole idea of Jewish identity. I decided, as soon as I get back to England, I'm going to make an appointment with that communal figure and straighten this all out. As I'm thinking it, the Rebbe says, now, I'm unfortunately a little bit of a wise guy, and in my own mind, the next second I said to myself, I'll get somebody else to go. And as I'm thinking it, the Rebbe says, not a good idea, you should ask somebody else to go and speak to him. There are 613 mitzvahs in the Torah. One of them is Mi Yehudi. If this person will not work with us on Mi Yehudi, let him work together with us on the 612. To me, this was a directive in life generally. Look always for the unifying force. Als wir mir gefunden sich in die 3 Wochen, und damals ist man sich angesagt geworden auf der Monnesach, was hat passiert mit so vielen Jahren zurück in dem Churban von Ben Hametzorim, erzählen uns Chachameinosal, von was sie gekommen der Churban, durch was sie gewinnt, Sinas Chinom, so hat gefällt, Ahave von Aiden zu a Zweiten. In der Ermahnung von Ben Hametzorim darf man Ehre sein, der Wecken und Verstärken, auf gehen in dem Weg, auf Mewatel sein des Siebe, was hat gebracht zum Churban, was dem Bittel von Sinas Chinom, und das ist der Linie von Ahavas Chinom. 1970, we had the occasion to rebuild our mikveh, and at that time we wanted to put the Lubavitcher mikveh bar tachas habur, and we did. We found out that the rabbi was involved
in the designing of the mikveh did contrary to the way we had expected. We found many things there that disqualified it, actually disqualified it. And he refused to change it. 2 years of world war among different rabbis, a lot of disappointments. I lost my innocence. The end was, we won. 9 months later, I'm sitting with the Rebbe. This was in '73. It was Bein HaMetzurim in the 3 weeks. And I told the Rebbe that we would like to institute Shechita here in South Florida. The Rebbe said, take this rabbi that was on the other side of the mikveh war, put him as one of the supervisors, Machsherav HaMachshir of the Shechita. I said, Rebbe, after such a war and such a personality, I should take him along? He said 2 things. As long as you know you can trust the shochet, and you know his expertise and his sincerity, bringing his name cannot make it worse. Then he said, besides, these things that happened in these days, he would never say the word churban. These things that happened these days came because of sinas chinam, unwarranted hatred. How do you overcome unwarranted hatred? Unwarranted love. Avas chinam. Zet hat von ihm keinmal kein Tevene gehabt. Zet viele nicht in ihm kein Tam, kein Meile, für was soll lieb haben. Von deswegen ist mit Kabel auf sich. Den Wahrhafteler Jacha Kamecha von Ahavas Chinam, und durch dem sagt zu der Rebester, das wird herabbringen die größte Brache, was es kann sein, wo das die Geula ha'amitis v'hashleima bekorev mamosh al yedei Mashiach Tzidkenu.